Hi all, good evening. I'm so sorry, you can mute. Yes. Hi all, good evening. Today is our first class. We are going to learn some basic information about ServiceNow. What is ServiceNow? Why we use ServiceNow? Why it's booming in market. So some good information about ServiceNow we are going to cover in today's session. Coming to this is the ServiceNow logo, and it's one of a cloud-based technology which is trending in the market. Okay, and it's a very user-friendly tool. Uh, you can learn and you can work on this platform and build many. Yeah, Prasanna, you have raised your hand. Hello. You have any questions? Okay, so you can build many custom applications, custom scoped applications, many catalogs for your clients. Okay, so actually, how to use this platform, we all should be aware of it. Okay, and what are the competitors for this? Someone is having a question. Voice is not audible, guys. Hello, can you hear me? Hello. Yeah, here. Yeah. Okay, fine. So actually, this is the ServiceNow PDI. PDI is nothing but a personal developer instance. You can create an account and have your own PDI. Using this, you can practice how we work in our real time. Okay, this is almost 90% equal to the real time instance. Okay, when you are working for one company, they'll give you one instance. Every individual will have their own instance, and you will have certain roles added to your profile, which gives you the privilege to create few uh, functionalities on the ServiceNow. So this is also a PDI. How to create this PDI and all, we'll be talking about it. And can you see here, start using ServiceNow Powerful Now platform to build applications that makes work better for your organization. Okay, many companies are in race to adopt this software. Okay, this is one good technology where you can easily get adapted to it. And coming to here, it's a ServiceNow, and this is called a left navigator, guys, where you can navigate all the applications that are there in the ServiceNow. Okay, I'll just type incident here. What is incident? So for example, if you have some issue, like if you are using a Airtel service provider for your Wi-Fi internet connection, and you're having some loss of signals, or the strength of your Wi-Fi is not great, it is in poor connection, you are unable to connect to your devices, what you do? Someone can unmute and you can answer this. So how you fix the issues? You'll reach out to the Airtel team, you'll raise a ticket, you'll chat with them, you'll send a uh, mail to them, right? Yes. Hello. So guys, are you comfortable in English or Telugu? Yeah, we're good with English. You can go ahead. Can you please tell me both? యా Both. మ్యామ్ కొంచెం తెలుగు మిక్స్ చేయండి ఎందుకంటే మోస్ట్లీ తెలుగు Yeah, వైపులే ఉన్నారు please ఎందుకంటే both మనం you have to తీసుకునేది use కూడా both. తెలుగు బ్యాచ్ కాబట్టి Hmm. టెర్మినాలజీ ఇంగ్లీష్ ఓకే కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవి తెలుగులో ఇవ్వండి ఓకే, ఫైన్. సో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎవరికి రీచ్ అవుట్ అవుతాం? సమ్ సర్టన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ అనుకోండి, ఎయిర్టెల్ టీమ్కి రీచ్ అవుట్ అయ్యి విల్ ఫిక్స్ యువర్ ఇష్యూ. Okay, so you have a multiple ways to reach out to them, like chat, mail, in person, calling them. Okay, so alane technical issues వచ్చినప్పుడు how you fix it? ఓకే, దానిని మనం టికెటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎండ్ యూజర్కి కానీ ఆర్ ఒక కస్టమర్కి కానీ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు దే రిపోర్ట్ ఇట్. హౌ దే రిపోర్ట్ ఇట్? ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ రికార్డ్స్. ఆ రికార్డ్స్ ఏంటి? ఇక్కడ టికెట్స్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో అలా ఇన్సిడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ పైన యాక్చువల్లీ ServiceNow, when it introduced in the market, it came up as a ticketing tool. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఇలాంటి ఐటీ టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ని రిసాల్వ్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ టూల్ లాగా
undi. Even now, it is a very good ticketing tool. But apart from it, we can also build so many applications here. You can design catalog. We have 3 different types of catalogs that supports in ServiceNow, like catalog items, order guides, record producers ani. So on each one of them, we are going to look. So alla different functionalities ni use chesi, you can generate a very great business. Okay, so many companies are in race for the same reason, and I'll show you. This is a left navigator. Ante ServiceNow lo most of the things out of the box ani chestaru. Ante something that you need not to create them from the scratch, which are already provided by ServiceNow. Okay, వాటిని out of the box antam. If you notice here, we have an incident module. So this is a menu. These are the modules. If I just click on create new, I can see a incident form here. Someone actually have access to this. Can Mohan, can you control the access for the users, please? One Okay. second. Yeah. So this is an What's incident. the issue? I don't know. Someone have access. I guess they are using some paint or something. Oh, no. So only you are the host. So no one can't access that. Even I am also. Okay, I'm not sure. Okay, that's okay, not a problem. So this is the incident number, guys. For every form, there should be some unique numbering, so you can identify using this number. If, for example, we have a Prasanna here, if she have some issue, she has raised a request with this number. If she provides me this number, I can track it and I can let her know, or like how we have fixed the issue. That is something we can do it from having a unique numbering concept. But how do you design this form? What is this number field? What is this color field? What is this short description field? And why this color and short description are mandatory? Why no other fields are mandatory here? And if you see, this channel have options like chat, email, phone service, self-service, virtual agent, walk-in. So these are called options. How you can add options. For example, if I just select on impact as impact is nothing but how much you are impacted with the issue. Urgency, like how fast you have to fix the issue. This too defines the priority. If you just change the impact to 2 and urgency to 2, then the priority is going to be something around 3 moderate. Priority tells you like oh, like is it a important issue to fix as soon as possible, or you have some ample of time to fix the issue. This particular factor decides that. So priority plays a major role, guys. And how this functionality, we call it as a data lookup rules. Okay, for example, if I'm just giving 2 and 3, the priority will be changed. So how this is working, and if I just select software here, I can see the options that are uh, relevant to the software under subcategory. Category and subcategory are 2 different fields on this form. But when I select hardware here, I can see the relevant choices of this hardware. That means like CPU, desk, keyboard, memory, monitor, mouse, and you can add your own choices. You can configure this form. Okay, you can see this 3 lines is called a contextual item. This is the URL of your particular form. And if you see dev 68928, this is your PDI numbering. For every PDI, we'll have a unique numbering system. This is how we actually access our PDIs. Okay, PDI is nothing but a personal developer instance. Whatever we are using, this is an instance. And how I can make this fields mandatory. If you see here, this field I cannot edit it. This is called a read-only field. And if you just see here in state, we have a on hold. When I select on hold only, I can see this field. In any other case, it is hidden. How such functionalities are achieved? You can also have your own new functionalities enabled on this form. So for example, if I have a user called Abel Tutor, he's having some issue. If he raise a ticket, how I can see that, how someone can work on it. Okay, see here, Abel Tutor is a caller, and if I just click on this I button, I can see what is his user ID, what is the first name, last name. So here we have a users, groups, rules, everything. Max English loki velpotunnaru, Max. Hello. Guys,
Are you Yeah, able to understand me? కొంచెం స్లోగా చెప్పండి. Yes, yes. యా సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మేము కొంచెం స్లోగా చెప్పండి. Okay. ఎవరికైనా కొంచెం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొంచెం క్లారిఫై చేసుకోండి. ఓకే. సో గైస్ ఎవరికైతే యూజర్‌కి ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఆ యూజర్ ఒక డీటెయిల్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్. Okay, these are called a choice fields. If you see this lookup icon here, that means the magnifier glass. You can just click here and you can refer it to that particular table. For example, I just click here, I can see sys underscore user. This is a user table. And if you just see here 625 users. Okay. అలా మీ కంపెనీలో ఎంతమంది యూజర్స్నైనా ఈ యూజర్ టేబుల్లో యాడ్ చేసి వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఒక యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ కావాలన్నా లేదా ఏ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఉన్నా they can simply raise this issue. For example, I'll open one more catalog from here. So if for example మనకి ఏదైనా కావాలి అంటే how we go to Amazon, Flipkart, Myntra, all this e-commerce sites to order your products. Okay, అలానే ఇక్కడ ఏవైనా సర్వీసెస్కి యాక్సెస్ కావాలి అన్నా లేదా న్యూ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయాలి అన్న పోర్టల్ యూజ్ చేస్తాం. పోర్టల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు హౌ వి షాప్ థింగ్స్ ఇన్ ద అమెజాన్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ కావాల్సిన ఐటీ సర్వీసెస్ షాప్ చేస్తాం. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ దిస్ ఎస్. Okay, so this is a portal. You can request anything. You can see the knowledge base here. Get help. What is this get help? I'll tell you first. I'll come back to knowledge base and request something. So this is a portal. You can shop everything. You can see who is accessing here. If you want to change a password, you can just raise a request. Password reset enrollment, parking sticker request, new hire. What is this new hire? For example, some or other day, everyone are going to get a new job. ఒకసారి మీరు న్యూ కంపెనీలోకి వెళ్ళాక యూ నీడ్ అ న్యూ ఐడి card, new laptop, new system, or a new softwares according to your domain on technology that you are working in. Okay, so ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేలో మనకి ఒక 25,000 మెంబర్స్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఒక 200 హెచ్ఆర్సే ఉన్నారు. They cannot handle all the 25,000 people, right? They cannot talk to each and every person, collect their documents, provide the necessary fresher kit or experience kit to them. It is very hard for the HR. It is very hard for you also to wait till the HR comes to you, right? Instead of that, to avoid that waiting period and all, um, they are also using ServiceNow to raise a request and to track the same. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ నుంచి యూ కెన్ సి ఒక ఈమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేషన్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, లెనోవో కార్బన్ 1 ల్యాప్టాప్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, 1 ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఎంఎస్ ఆఫీస్ సూట్ అంటే you'll have a Outlook, Word, PowerPoint, everything in this particular MS Office. Okay, so multiple things ni in one single request lo manam request చేస్తున్నాం. Since this is a order guide, okay, we have a 3 types of catalogs, guys: order guides, record producers, and catalog items, which helps you to build a very vast business and provide a effective support to the end users. Okay, so ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయడానికి yes సుమంత్. So I have a couple of questions here. Mhm. So when we go to a real-time service now, Mm. front end user related page is different to the back end admin related fields, if I'm not wrong. So see, first thing I'll tell you, this is a portal view. This is something end users use చేస్తారు. Okay, this is Yeah. something as you are a developer or a admin, you will work on it. Okay, and few users కి డెఫినెట్ గా ఈ బ్యాక్ ఎండ్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది, which we call it as a UI, native UI. Okay, so I'll show you how it looks in the back end. So admins and developers will be working on the studio, app studio. No, App Studio is different. App Studio is to build the apps. Okay, this is a ServiceNow instance you can call actually. Okay, Got it.
or a platform, you can call it. That's not a problem. Or you can call it like a native UI. Okay, this is something where you develop the things. This is something where you order the things. Okay. Yeah, got it. And second one is based on the requirement, we can design different type of Yes. catalogs Yes, you can design anything. See, that can be used by the front end end user. there is nothing like front and back end here. Nothing is divided as such in ServiceNow. Okay. Okay. The end users will mostly have access to the portal. Okay. Okay. They may call it like a my support, they may call it like a ServiceNow help, something according to your client domain name. They can design it. Even you have a flexibility to have a business on your client requirement. For example, if you are working for a Coca-Cola company, Sumant, they need everything designed with red and white. Okay. And they need Coca-Cola branding, not ServiceNow. You can also do that for them. And you can create a catalog for them, what they want to do. For example, it's for a party order. If they want to take a order for 10,000 cool drinks, okay, they can directly come here and request it. What is the quantity, what is the address details, what is the payment mode, everything you can design like this. These are called a variables. ఓకే, ఇవన్నీ ఫిల్ చేసి మనం ఒకసారి రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రిక్వెస్ట్ సర్టన్ టీమ్కి వెళ్తుంది. దే విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు అప్రూవ్ ఇట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐల్ షో యూ. సో యూ కెన్ క్రియేట్ catalog for every example. It would be for entertainment, it would be for food related, it Any would be kind for of business requirement you which can is achieve. coming ahead, we can achieve Yes. by creating a catalog. Yes, catalogs are like something that builds your business to a next level. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, అక్కడ కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేశాను. ఓకే, ఫిల్ చేశాక ఐ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టాగల్ బటన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, న్యూ ఈమెయిల్, దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్. దట్ మీన్స్ someone has to fill this mandatory fields. Without filling them you cannot close this form. ఓకే, సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మనం డెవలప్మెంట్లో నేర్చుకుంటాం. అడ్మిన్లో నేర్చుకునేవి ఏంటి, డెవలప్మెంట్లో నేర్చుకునేవి ఏంటి, ఐ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఇట్ ఫర్ సుమంత్. ఐల్ జస్ట్ గివ్ suman.com, సారీ sumanth@snow.com. అండ్ ఇక్కడ నాకు ఏమేం కావాలో ఐల్ జస్ట్ చెక్ దెమ్ and I'll just go to next step. If you see here, we also have a pricing tag because few clients వాళ్ళ business కోసం యూజ్ చేస్తారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పాను. So they can also define the price for each application that user is requesting, and reoccurring prices కూడా పెడతాము. అంటే ఏంటి, the reoccurring amount. Okay, annual ఇంత ఉంటుంది, ఇంత discounts. So everything you can actually build using this. And one of the beauty of this tool, ఓకే, అన్నీ మనం స్క్రిప్ట్ తోటే చేయాలి అన్న రూల్ లేదు ఇక్కడ. 80% యాక్టివిటీస్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ దే ఆస్క్ యూ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ద టూల్ ఆపరేషన్స్. టూల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అదే స్క్రిప్ట్స్ అంటే 20% వెయిటేజే ఉంది. విచ్ లాంగ్వేజ్ వీ యూజ్ ఇట్, అగైన్ జావా స్క్రిప్ట్, విచ్ ఇస్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్, ఈజీ లాంగ్వేజ్ టు వర్క్. ఓకే, దానికి మళ్ళీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏపీఐస్ అని యూజ్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్, విచ్ డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ కాల్డ్. వాటిని కాల్ చేసి యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సో మెనీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫర్ యువర్ క్లయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫీల్డ్ ఉంది సుమంత్, లైక్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, దాంట్లో 10 digits కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్, హౌ యూ డూ ఇట్. సో అలా చాలా థింగ్స్ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు, బిల్డ్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు యువర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ సిస్టమ్ అడ్మిన్. హూ ఇస్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ హియర్? సో సిస్టమ్, ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టెన్స్కి ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. హ్యాస్ దిస్ ఇస్ అ పీడిఐ, దీని డెమో ఇన్స్టెన్స్ అంటారు గైస్. దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద రియల్ టైమ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నది రోల్. ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఏమేం రోల్స్ ఉన్నాయి, ఏ గ్రూప్స్కి పార్ట్ ఆఫ్ అయి ఉన్నారు, తిన మేనేజర్ ఎవరు, ఆల్ దిస్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ ఇట్ టు సిస్టమ్ అడ్మిన్, యూ కెన్ డూ ఇట్. But if it is to Abel Tutor, just select his name, provide the delivery information, provide the special instructions and check out. Once you check out, a request is created. ఈ రిక్వెస్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, యూజర్ కూడా ఊరికే వెళ్ళి వాళ్ళ మేనేజర్నో హెచ్ఆర్నో
అడగాల్సిన అవసరం లేదు. He can directly raise a request, and one beauty about it, you can track it, what is the status, whether it is approved or not. If it is not approved, why it is not approved. See, ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ గ్లోబల్ సెర్చ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, అక్కడ ప్లేస్ చేసి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సీ ద డీటెయిల్స్, హూ హ్యాస్ రేజ్ ది రిక్వెస్ట్, ఎప్పుడు రేజ్ అయింది, ఎందుకు రేజ్ అయింది, అసలు దీన్ని అప్రూవ్ ఎవరు చేస్తారు, విల్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లో డిజైనర్, వర్క్ ఫ్లోస్. So many things you are going to learn. This course is designed for almost 2 months, 10 days, something around. Okay, so a request number, as I told you, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ కి ఒక యూనిక్ నెంబరింగ్ ఉంటుంది. అబెల్ ట్యూటర్ కి రిక్వెస్ట్ చేసాం ఆన్ దిస్ డేట్ అండ్ టైమ్. ద ప్రైస్ ఇస్ దిస్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ requested state. If I approve it, it moves to next level. Okay, and if you see, for each product I have requested, like corporate VPN, desk setup, new email account, developer laptop, standard 27-inch monitor, everything will have a requested item details. And if I open this requested item details, this is coming with a flow, guys. Workflow wala ivanni trigger avutayi. What is workflow, everything you'll be learning once you join this course. Okay, and if you see again, what is the item you are requesting, what is the due date, again watch list and enti, for example, Suman's manager is some Ajay. So Ajay want to know what is the status on his laptop. So instead of pinging to Ajay all the time, he can directly add him here. He'll also receive a notification. So notifications ela trigger cheyochu, ela inbound outbound notifications create avutayi, what is the schedule jobs here. So like this you can learn so many things about ServiceNow. It's one of the uh, great tool to enhance your knowledge. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పాను ఇన్సిడెంట్, దీన్ని మనం ఒక ఫామ్ లాగా చూస్తున్నాం. ఈ ఫామ్ లో కావాల్సిన ఫీల్డ్స్, సో యువర్ క్లయింట్ విల్ టెల్ యూ నాకు ఈ ఫీల్డ్స్ కావాలి, ఈ ఫీల్డ్స్ వద్దు. యూ కెన్ ఈజీలీ క్రియేట్ దెమ్. అండ్ మే ఐ నో ద RATM ఫుల్ ఫామ్? RATM స్టాండ్స్ ఫర్ రిక్వెస్టెడ్ ఐటమ్. ఒక రిక్వెస్ట్ కి RATM ఉంటుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ RATM కి మళ్ళీ టాస్క్లు ఉంటాయి. బట్ హియర్ నో టాస్క్ ఈస్ క్రియేటెడ్, బట్ యూజువలీ విల్ హ్యావ్ ఎ టాస్క్ అండ్ టీమ్ విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ టాస్క్ అండ్ provide the updates. Okay, if it is a laptop, if it is approved, it will be delivered to your address. So like this we have so many things to learn in ServiceNow. If you go to problem form, I'll show you problem form, and I'll also show you few more things. So let me click on, see, this is a new button. Using UI action we are going to create it. So see, this is a problem ticket for PRB, the prefix, why it is starting with PRB. If I work for Coca-Cola, I want it with Coco. How can I design it? How can I have this category or service offering fields? How can I make field a mandatory? So మనం tool level నుంచి చేయొచ్చు, scripts నుంచి చేయొచ్చు. Tool level నుంచి ఎలా చేయొచ్చు, I'll show you now. Just for example, Sumant, can you select any field here? I'll make it mandatory in 1-2 steps. Mandatory first reporter and assignee group. Assignee group. Assignment group. Okay, yeah. So first reported by, if you want to make this mandatory from the tool activity, okay, so go to configure dictionary. Okay, for every field will have its own dictionary, guys. Why and all we'll be learning in our course. As this is a demo, I cannot go in depth of the concepts. Okay, we are doing it on problem table. The type of this field is reference, the field name is first reported by, and if you just see here, we have a fields check boxes. Okay, just click on this checkbox. It is still loading actually. Instead of active, if we select mandatory, active on mandatory, so it's going to be a mandatory field. No, active means that field should be available on your form, right? You have to Yeah, keep it active. Okay. active, and with that, mandatory also needs to be selected. Yes, most of the fields that displayed on the form will be active only. Okay, if you Right. don't want it, instead of deleting it, we set it to active false. Just uncheck this active field. Okay, so this is mandatory now, and if you want a read only, you can do it in the same way. Okay, just go to configure dictionary, click on read only. So దీనికోసం మీరైతే ఎవ్వరు ఎక్కువ
కష్టపడలేదు కదా, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అచీవ్ ఇట్ లైక్ దిస్. బట్ ఇదే స్క్రిప్ట్స్ నుంచి చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ అ 2 types of APIs supported in ServiceNow: client side API, server side API. Okay, server side use చేసే APIs ని client side యూస్ చేయం, client side యూస్ చేసే APIs ని server side యూస్ చేయం. బట్ ఈ 2 బ్రిడ్జ్ చేయడానికి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ని కాల్ చేస్తాం, వాటిని గ్లైడర్ జాక్స్ ఇలా ఉంటాయి. వాటిలో మళ్ళీ అసింక్రనస్ సింక్రనస్ అని ఉంటాయి. వీల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఫ్యూ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి డిఫరెంట్ APIs యూజ్ చేస్తాం. లైక్ వీ హ్యావ్ అ బిజినెస్ రూల్స్, క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్, UI పాలసీస్, స్క్రిప్టింగ్, లైక్ మెనీ అదర్ ఫిక్స్ స్క్రిప్ట్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్స్. సో వీటికి ఏ APIs ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సో see, I'll write a very simple client script now on the problem table. For that, just give a right click. This is a header banner, guys. ఒక రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు ఈ గ్రే స్పేస్ పైన కాన్ఫిగర్ ఓపెన్ అవుతుంది. జస్ట్ కమ్ హియర్ అండ్ సెలెక్ట్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేవి మన క్లయింట్ ఫామ్ పైన వర్క్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఫామ్ చూస్తున్నామో అట్స్ క్లయింట్ వర్కింగ్ ఫామ్. sys_script_client అన్నది టేబుల్. ServiceNowలో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ tables. Please teach slowly, ma'am. Actually, నాకు ఉండేదే 1 hour అండి. డెమోలో I have to cover all the topics. That's the reason I'll be bit quick. Don't worry. Once we are in classes, we may go little slow. Okay. Okay. Assignment group. UI type all, because ServiceNow మల్టిపుల్ ప్లేస్ దగ్గర యూస్ చేస్తాం. డెస్క్టాప్ లెవెల్, ఫోన్ నుంచి యూస్ చేయొచ్చు, పోర్టల్ యూస్ చేయొచ్చు, నేటి UI. సో అన్నిట్లలో మనం వర్క్ పెట్టే ఫంక్షనాలిటీ అప్లై అవ్వాలి అంటే UI type should be selected as all. Someone please mute yourself. Okay, we have a 4 types of client scripts, like onload, on change, on cell edit, on submit. Onload of the form, for example, నేను ఇప్పుడు పెట్టే ఫంక్షనాలిటీ ప్రతిసారి ఫామ్ లోడ్ అయినప్పుడల్లా వర్క్ అవ్వాలి అంటే you will just go with onload. నువ్వు onload అని సెలెక్ట్ చేయగానే a function is created, and coming here you will write your own script, guys. This is something which you have to do it. So g_form is an API. API is nothing but an application programming interface. In default, it have some methods called inside it. You can just call that particular method and write your own scripts. For example, here someone wants to make a field mandatory. So I'll just select this set mandatory. And what is, if you see here, the field name, it should be in strings, and the value. What is the field name of this particular problem form? I'll just show you. If you just type here problem, this is a module of the problem, and just click here for opening a new form. Okay, so assignment group, just give a right click here. You can see the backend name. This backend name is nothing but a system generated name. Using this, you'll write scripts. So just take this backend name and place the backend name and boolean type. Boolean type అంటే ఏంటి? True or false. Yes, నాకు ఈ ఫుల్ మ్యాండేటరీ అవ్వాలి ఫామ్ ఎప్పుడు, ప్రతిసారి ఫామ్ లోడ్ అయినప్పుడల్లా. Then you'll just write that particular, just I wrote 1 line of script. I didn't write 10 lines of script to make it a mandatory using scripts. See, దీన్ని టూల్తో చేశాను, దీన్ని స్క్రిప్ట్తో చేశాను. అండ్ ఇది ఈ ఒక్క ఫామ్కే కాదు, నెక్స్ట్ ఫామ్కి కూడా అప్లై అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ ఆన్ 4005. ఓకే, లెట్ మీ, ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ని నేను సేవ్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తా. చూడండి, ద ఫాలోయింగ్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఫీల్డ్. వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్? ఫస్ట్ రిపోర్టెడ్ బై, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, అసైన్మెంట్ గ్రూప్. అంటే ఈ 3 ఫీల్డ్స్ అన్నవి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్, గైస్. మీకు ఇలా క్లయింట్ చెప్తాడు, నాకు ఈ ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ ఉండాలి, ఈ ఫీల్డ్స్ రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలి, ఈ ఫీల్డ్స్ పైన ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఉండాలి. Okay, test problem. So as this is a problem statement, I have to select some information. So this is a groups. So what are groups? For example, we have 10 people who are commonly working for one particular issue, one
particular type of issues to fix, we form them into a team, and those teams are nothing but a groups here. Like for example, database group ఉంటుంది, network group ఉంటుంది, hardware group ఉంటుంది, software group ఉంటుంది, change management groups. So you will find so many groups. Okay, ఆ group కి ఈ particular problem case అనేది అసైన్ అవుతుంది. And this is a process formatter, guys. It moves from stages. See, it is in new stage. Once you click on this assess button, it will be assessing the issue and you have to assign. See, it is asking you to assign it to someone from this analytics settings manager. Okay, ఈ particular group లో ఎవరైతే users ఉంటారో అందులో one of the person has to work on this case and find the root cause of the problem. Unfortunately, there is no one now. I'm so sorry, 1 minute. Or I'll assign it to some network team or something. Okay, change approval group. And just give a right click, you will find save option. Just save your form. Update just you will be moved out of this form. That's the reason I'm just clicking on save. You will why it's not allowing me to do. Even that workflow is customizable, right? Yes, everything is customizable, flexible. You can design everything on your own. That's not a problem at all. I don't know, even cab approvals doesn't have a members, huh? 1 minute, guys. We have 6 users, right? See group members. We have the 6 group members. We can select any one of the username here. But it is not showing. There is some technical glitch. I cannot select the users here. I don't know. Unfortunately, I have to see what is the issue with this. So sorry, if I assign it only, it moves to next stage, and from there we'll have a root cause analysis. Once you find the root cause of the problem, you'll fix it, and once it is fixed, the state moves to resolved. That means the issue is sorted. So like this, you can just go for change management. Change management, how we create, how we move the changes, what are the update sets. For example, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసినా you will be working on 3-4 different environments like developer environment, test environment, production. Okay, these are common everywhere. So for example, నేను ఈ ఫామ్ని క్రియేట్ చేయడానికి నాకు ఒక 1 month పట్టింది అంత ఫంక్షనాలిటీస్తో. సో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ నాకు రెప్లికేట్ చేసి ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అవ్వాలి. దానికోసం అని చెప్పి నేను మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి వర్క్ చేసి ఇంకో 1 month ఆఫ్ టైంని వేస్ట్ చేయలేం కదా. We'll have a update sets here. What is this update sets? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, it will have its own dictionary, sysid and many other default ఇన్ఫర్మేషన్. వాటిని కూడా సిస్టమ్ రికార్డ్ చేస్తుంది. రికార్డ్ చేసి ఇట్ విల్ it will record and keep it in a place, and you can migrate that information from this A environment to B environment. Okay, from that B environment to C environment also you can migrate it to make your work more simple. అంటే చేసిన వర్క్ పైనే మళ్ళీ రీవర్క్ చేయకుండా you can avoid that working on same scenario again and again. You can easily use this update sets. So movement of update sets అంటాము. maximum things అన్ని క్యాప్చర్ అవుతాయి. అవ్వని థింగ్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ XML మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో like download them in the Excel or XML formats, and you can also push the changes to the other required environment. Okay, so 2 instances you can also make them talk to each other. For example, many of the companies లో teams, outlook ఇవన్నీ యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు. If Sumant have an issue,
if he is working for any of the big four companies, they'll provide a mobile phone. He has to raise a request for mobile phone. So he don't know whom to contact there for requesting a new mobile phone. So he can directly raise a request from the Teams or a Outlook. సో ఇలాంటి థింగ్స్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఇంటిగ్రేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంట్రడక్షన్ టు ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా ఐ ట్రై టు కవర్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఎండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ ఆల్సో గివ్ యూ సమ్ ఇంట్రో టు ఇంటిగ్రేషన్స్. రెస్ట్ ఏపీఐ అని ఒక మెథడ్ యూస్ చేసి చేస్తాం. వీ హ్యావ్ అ JSON and XML supported here. So we'll be learning REST API integrations. Apart from this, I'll show you something here. I'm so sorry. You learn so many shortcuts and all. See, this is 10002. I'll assign it to some user because there is some technical glitch on problem form. Mandatory fields kabatti fill chestuna guys, otherwise the system doesn't allow you to save the record. Okay, Alan అనే person కి ఇప్పుడు చూస్తే యాక్టివిటీ స్ట్రీమ్ జనరేట్ అయింది. ద ప్రియారిటీస్ 5, who has created, what is the state, what is the impact. Okay, so ఇప్పుడు స్టేట్ వచ్చి న్యూ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ అసైనింగ్ ఇట్ టు సమ్వన్ అంటే ఒక గ్రూప్కి అసైన్ అవుతుంది, ఆ గ్రూప్ నుంచి ఒక యూజర్కి అసైన్ అవుతుంది, అప్పుడు డైరెక్ట్గా స్టేట్ వచ్చేసి ఇన్ ప్రోగ్రెస్కి చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఏమవుతుంది, అసలు ఎవరు వర్క్ చేస్తారు, this person, cab approver, whoever has been tagged here, this person is responsible for providing the updates and working on this case. If you see here, there is a one more activity stream. So ఈ ఇన్స్టెంట్స్ ని మల్టిపుల్ వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. యూజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజింగ్ పోర్టల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజింగ్ వాక్-ఇన్, ఈమెయిల్, కాల్, మెసేజ్, ద 5-6 ways to create. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యాలెన్ కి నోటిఫికేషన్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఎలా జనరేట్ అవుతాయి, అసలు ఈ స్టేట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ ఎస్ఎల్ఎస్ ఎలా ట్రిగర్ అవుతాయి. సో దెర్ ఈస్ నో ఎస్ఎల్ఏ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్, బట్ లెట్ మీ సీ. So what is this incident management, change management, knowledge management, problem management? Everything we are going to learn. Apart from that, all the development activities we are going to learn full-fledgedly with very good examples. Okay, so ఇప్పుడు చూసారా ఒక P2 ఎస్ఎల్ఏ స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఈజ్ ఎస్ఎల్ఏ? ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఒక టైం ఫ్రేమ్. మీకు క్లయింట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక డెడ్ లైన్ సెట్ చేస్తాడు. ఆ డెడ్ లైన్ లోపలే మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. దాన్నే ఎస్ఎల్ఏస్ అంటాం, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ అండ్ ద క్లయింట్. సో అలా ఎస్ఎల్ఏ, ఓఎల్ఏ, అండర్పిన్నింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఉంటాయి. ఆల్ దిస్ థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ టేబులే ఉంది అండ్ నేను ఈ ఇన్సిడెంట్ని రిజాల్వ్ చేయొచ్చు, ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ హోల్డ్. సో యూ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్ హియర్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, హౌ దిస్ ఫామ్ వర్క్స్, హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. మొత్తం ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ వాటిని ఎలా సెట్ చేయొచ్చు, మీకు నచ్చిన ఫీల్డ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, someone have a question. So Sumant, if you want to create a field called email address, okay, అది లేదు అనుకుందాం ఈ ఫామ్ పైన. Okay, see, this is the place where you can select all these fields. ఇవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ServiceNow ఇచ్చింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ServiceNow ఇస్తుందండి. ఇవన్నీ వాటిని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈమెయిల్ అడ్రస్, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ నేమ్. different of types are there, and ServiceNow supports many types. So see, and if you want to place it somewhere here, you can just place it. See, I can see email address. Okay, ఇప్పుడు ఇది 10002 ఫామ్ పైన. Now I'm going to reload this form. I'm still on this form, but I want to open a new form. So just come here and give incident.form, which is a shortcut.
you'll be learning about all of them. ఇక్కడ కూడా ఉంది చూసారా? సో ఎవ్రీ ఫామ్కి ఇది అప్లై అవుతుంది. బట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఎలా? వీల్ హ్యావ్ ఎ వ్యూస్. అండ్ కొంతమందికే కనిపించాలంటే ఎలా? ACLs యూజ్ చేయొచ్చు. కొంతమందికే దీన్ని ఎడిట్ చేసే ఆప్షన్స్ కావాలి. హౌ యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మీ మేనేజర్ నాకు ఎవ్రీ మండే వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటారు. లైక్ 68 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 68 రికార్డ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు, విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ ఇట్. బట్ ఒక 10,000 రికార్డ్స్లో ఈ 68 రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి. వీటిని కాకుండా ఆ రెస్ట్ 9,000 చేంజ్ రికార్డ్సే కనిపించాలి అంటారు మీ మేనేజర్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? దట్ మీన్స్ ఈ 68 రికార్డ్స్ అసలు కనిపించకూడదు, డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. మీరు ఎలా చేస్తారు? సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్, అంటే ఆ 1000 రికార్డ్స్ని వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో లాంగ్ ఫర్ యూ, రైట్? వాటికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్స్ అండ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. దాంట్లో మనకి ఎంత లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా కూడా సిస్టంలోకి దాన్ని పుష్ చేసి డూప్లికేట్స్ రాకుండా కొలేజ్ అనే పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా అచీవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్స్, డేటా సోర్సెస్ ఇలా చాలా యూజ్ చేసి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ServiceNowలో మ్యాప్ చేయగలుగుతాం. And if you see here, I have just downloaded this incident Excel. అండ్ ఇలా ప్రతి మండే నాకు ఒక ఎక్సెల్ కావాలి అంటారు మీ మేనేజర్. ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ 10కి కావాలి అంటే 8కి కూర్చొని రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి పంపించడం. దిస్ ఈజ్ ఆల్ లైక్ ఓల్డ్ మెథడ్స్. యూ నీ నాట్ టు వరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్ ఇన్ ServiceNow. స్కెడ్యూల్ జాబ్స్, స్కెడ్యూల్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మీరు స్కెడ్యూల్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ మండే at 9:55 దిస్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ టు బి సెండ్ టు మై మేనేజర్ అని. ఓకే, అదే ఎక్సెల్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని అదే షేర్ చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ గైస్. డోంట్ వరీ, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టూల్. యూ కెన్ లెర్న్ so many things here. Okay, just give me a minute. Let me open something for you guys. Let me share my screen. So for every topic I have a written notes from my side, and apart from this, ServiceNow will have their own documentation guys that helps you a lot to learn and upskill your knowledge. So అసలు ఈ PDI ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, దీంట్లో వర్షన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద వర్షన్స్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ దిస్ SaaS ఆఫరింగ్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ PaaS ఆఫరింగ్స్, అంటే దీన్ని SaaS టూల్ అంటాం, PaaS టూల్ అంటాం. SaaS అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ ఎ సర్వీస్. PaaS అంటే ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ హ్యాస్ ఎ సర్వీస్. ఎందుకంటాం? అసలు సింగిల్ టెనెట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? మిడ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? దీంట్లో ఏ సెర్చ్ ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తారు? ServiceNow ఒక కాంపిటీటర్స్ ఎవరు? ఎన్ని వర్షన్స్ వరకు ServiceNow సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2004లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో వర్షన్స్ వచ్చాయి. లైక్ హౌ అవర్ ఫోన్ గెట్స్ అప్గ్రేడెడ్ ఎవ్రీ 3 months or 6 months, అలానే ఈ ServiceNow కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ హ్యావ్ అ 2 versions. ఫర్ ఎవ్రీ 6 months you are going to have a version release. సో ఈచ్ వర్షన్లో ఎన్నో న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. వాటిని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటాం, ఎలా యూస్ చేస్తాం. Okay, so last version, like the latest version which we are working is a Vancouver. The coming version is a Washington. So Washington lo, or if you want to do certifications, how these certifications helps you a lot, and what is this ITIL framework we use in ServiceNow. So likewise you have so many things, and every day la oka practical activity istanu. You will have a recordings and a special notes on each and every topic, which makes your work more simple. And you may also have a question. For example, this is completely into theory, but how about if it is a scripts? So even for scripts, if you see, I have a notes for every topic guys.
Okay, so what is this application programming, how we use it, everything with the included with each line here, what each line does, what is GS objects, what is a creation of a record, how you update a record, how you delete a record, how you delete bulk records. For example, I have a 10,000 plus records to be deleted, how do I do it? Okay, so using a simple script, like you can go with a glide record. So అవి ఎలా చేయొచ్చు, వాటిలో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఇలా ఎవ్రీ టాపిక్ we can cover. We can learn more examples. You can create your own examples again. And most of the scenarios already నేను వర్క్ చేసిన scenarios కానీ some complex scenarios where my friends worked, ఇలాంటివన్నీ తీసుకునే నేను ఈ కోర్స్ని డిజైన్ చేశాను. అంటే ఏదో థియరీ నేర్చుకొని వెళ్ళిపోవడం అన్నది ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ, రైట్? బట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎలా చేస్తున్నాం, ఏది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ 22 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఈ 22 యూజర్స్కి ఒక రోల్ ఇవ్వాలి నేను. రోల్స్, గ్రూప్స్ ఇలా చాలా ఉంటాయి, విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ టుమారో గైస్. టుమారో ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఫ్రీ డెమో క్లాస్. యూ కెన్ జాయిన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ learn and see how I am also teaching. This is something, it's a demo class guys, don't worry. From tomorrow we are going to implement. అసలు ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం నుంచి ఒక యూజర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసి వాళ్ళని ఒక గ్రూప్కి యాడ్ చేసి రోల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఈ రోల్స్ ఏంటి, అసలు రోల్స్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, గ్రూప్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి సీయింగ్. సో ఒక గ్రూప్లో యాడ్ అవుతేనే ఒక రోల్ వస్తుంది అనుకుందాం మీ 22 మెంబర్స్కి. డెమో రోల్ అనుకుందాం, డెమో గ్రూప్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆ రోల్ నేను ప్రతి ఒక్క యూజర్కి ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళ యూజర్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ అ యూజర్ ప్రొఫైల్, ఐ విల్ షో యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ అ లెఫ్ట్ నావిగేటర్ గైస్, యూ కెన్ సర్చ్ ఎనీథింగ్ హియర్. మనం కూడా ఇలా కావాల్సిన మెనూస్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో this is a backend name of your user table. See, this is a users. You'll have 625 users, but you can add more than this. Like inka 1600 users or 6000 users naina add cheskochu. If you see user ID, first name, last name, email ID, ఇలా చాలా ఉంటాయి. If you just click here, you can see it's a personalized icon guys. You can select any of the username here. See last name, who is the manager of Abel Tutor. If you want to see, just get this field on the form. Whether this account is logged out or it is active, you can get it. Whether this person needs password, what is the notifications enabled or disabled, likewise like time format, times, everything you can. Okay, సో దీన్ని లిస్ట్ వ్యూ అంటావు. యూ కెన్ డూ సో మెనీ ఆపరేషన్స్ హియర్, లైక్ చాలా ఫిల్టర్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి మనం పుల్ చేస్తాం డేటాని. ఆల్ దిస్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ గుడ్ టాపిక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద అబెల్ ట్యూటర్. అసలు యూజర్ ఐడి ఏంటి, ప్రతి ఒక్క యూజర్కి ఒక యూజర్ ఐడి ఇస్తాం. హౌ వీ హ్యావ్ ఎ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, his first name, last name, his department, his title. He's not a inactive user, he's an active user, his account is normal, his email ID. If you want his manager information, just go to right click on this gray space, click on configure, go to form layout. ఒక ఫీల్డ్ ఎలా మనం ఫామ్ పైకి తేవచ్చు చూపిస్తాను. జస్ట్ గో టు ఓకే, సో మేనేజర్. సి ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫీల్డ్, అందుకని నేను క్రియేట్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నా. ఇందాక క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ చూసాం, అలా క్రియేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఏంటి, ఫార్మ్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆల్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్. మేనేజర్ ఫీల్డ్, ఇది కూడా రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్. అంటే ఏంటి, ఇది యూజర్ టేబుల్ని రిఫర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాపులేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బెల్ ట్యూటర్ ఒక మేనేజర్ అబ్రహం లింకన్ అని నేను సెర్చ్ చేస్తున్నా. సో వెన్ ఎవర్ యూ సర్చ్ who is a manager of Abel Tutor, it shows Abraham Lincoln. This is a reference field. It refers to user table. So ఇలా ఒక యూజర్ ప్రొఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పెట్టొచ్చు, సర్వేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, నోటిఫికేషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, how you can schedule them, so many things guys. You might have received the course content also, just walk through it.
And if you have any questions, you can ask me now. We have 10 minutes. And I'm sorry if I sound little fast today because it's a demo. I have to cover so many things. Hi, Kirti. I'm Harshita. Yeah, hi. Where can I Harshita. find the course content? Sorry. Where can I find the course content? Actually, who has shared you the link? You can check with them actually. Okay, sounds good. And also, so this is more like a developer Admin and developer. See, I'll tell you one admin. thing. Admin gives you all the basics of ServiceNow. What is a field? Here, see, user ID is called a field. First name is a field, and type of fields are like everything you learn in the admin part. How to handle the tool you learn, and how to build the things using this tool you learn in development. Okay, Okay. and both And are very important. Admin takes almost 20 to 25 days. Development takes around 2 months easily, like including admin and development, it takes 2 months, 10 days something. And okay. also, I'll try to give a 2-3 classes introduction to integrations. This is complete ITSM we are going to learn. ServiceNow is a vast subject, guys. We have too many modules to cover, like ITSM, ITBM, ITOM, Yes. HRSD. So this is only ITSM, This is correct? completely ITSM because see, Completely ITSM. Okay. ITSM is like a base for all other modules. If you know Yes. ITSM, you can learn any other module. And if we take this course, like what certifications it will help us with? Because See, based on different modules, there are different kinds of certifications as well, right? With yes, see, ServiceNow. for coming to ITSM, which I'm talking about, it's a information technology service management, like how to manage all the services you'll be learning here, right? So you also have a CSA, Certified System Administrator certification, some good micro certifications. Okay, micro certifications and the CSA is called a mainline certifications. These are provided by ServiceNow directly, and they Yes. have a very good value. If you are certified, your profile is going to have a good batch added, or like it's a privilege for you to showcase it on your Yes. resume. Okay, Yes. I mean, my question was more like if CSA I you take can this do. course, will I be able to complete the CSC? CSA you can easily do it. ITSM you can do it. For CAD you may need little more information, like you have to do some more background work, take some Okay. lab exams and all, then you can clear the CAD also. Okay. Yeah. So And CSA and ITSM are also very big certificates actually. okay. Yes. And what is the course duration? So it is going to start from today, including this demo. And Yes. Yeah, this is like a zero class you can consider. From tomorrow, it's going to be a first class. is it going to be in the same time zone or like Yes, 9:30 to 9:30, 10:30. I'm 9 p.m.? planning actually because I'm also working professional. So 9:30, something my work. I close my laptop and all regarding my work. So Okay. after 9:30, we can connect, like around 9:30, 9:35, we can connect. 1 hour every day, I'll take a class. 5-10 minutes, we can extend it. If you have a doubts, we can schedule a call on Saturday. It's a Monday to Friday course. Okay. Yeah. Do you have any other batch, like by any chance, like in your mornings before you See, start your work? yes. I'm comfortable to take class around 11:30 to 12:30 or 10:30 to 11:30. These two timings I'm okay in the mornings because actually I'm two batches are ongoing in the morning. Oh, you already have ongoing batches. Okay. Yes. So this is like teaching is my passion and I'm doing it from past 4 years. Okay. Yeah. No, I'm asking because this time it is very I good. It is interesting, and hmm. the time is conflicting with our work hours. Okay, I Um, understand, Harshita. We can do that is one thing. that is the reason. Yes. Yeah, I can do one thing. You can let me know your comfortable timings, and depending on the count, like w- uh, m- based on majority, I can go with one timing. Okay. Okay. Yeah, John, you have some questions, Sumant. Yeah, I do have, Kavya. Okay. Regarding this VS Code, right? VS Code and all.
we have to make you are going to teach in developers, right? So you VS only Code, give VS the Code, we are not yeah going to. VS is nothing but Visual Studios, I guess. It's a yeah. Visual Studios is a So platform to write the because codes. Okay, but here we now are going to. everything, Hmm. my question is, we Mhm. have to do in HTML, JS, everything to get all this right, user ID and all this. No, no, So you're no. not going to Why, teach like that. why you need a HTML to get a user ID here? I'm talking about, like, for example, you have to make some changes. So that So is how on a will you make portal. some changes? So see, if I want to make the changes, I can just add a 1, 2, 3. If I want to add 1, 2, 3, I can just add it and save it. Mhm. Okay. So you're not going to use codes and anything in No, no, no. developer. See, You told in in developer. development, yeah, ITSM Yeah. related, that stuff I can Mm. teach you. We use a JavaScript Okay. here, but not HTML, CSS, Mm. because we are not designing this platform. Platform is designed using Okay. HTML, CSS, Bootstrap, Angular. Mm. That is called a service Mm. portal. That's a different Mm. module. To learn that, Mm. you need Mhm. all these languages. But to work on ITSM development, you need strong JavaScript. Mhm. Okay, and here also I Okay. can just give you introduction to JavaScript. It's your duty to upskill the knowledge on JavaScript, because no one in ServiceNow can teach JavaScript and a ServiceNow, because the length of Mm. this course is 2 months already, and if I introduce Mm. JavaScript again, it is going to be 4 months. But I Mhm. can give you some good websites from where you can upskill your knowledge, and I can also recommend you few YouTube channels and other uh, sites from where you can learn the JavaScript basics. Mhm. Okay, if you know JavaScript Okay. to a good extent, that is fine actually in ITSM. Because see, here you will be writing all the business rules, client scripts and all, and most of them you use JavaScript only. Okay, just to build, for Okay. example, if you need this button, you can create it Mm. using JavaScript here, John. Mm. I don't know your name, sorry. Okay, Yeah. but if you want to do something on the portal, see, this is all. This is a portal. We have a different widgets here. Mm. Okay, Mhm. if you want to do something here on the portal, then you need a Mm. HTML, all these languages, and this is a different team. This another team handles this. Okay, Mhm. you don't create anything here directly. You have a different teams of service now. It's a very big practice, guys. If you see any incident form, you'll see some discovery CMDB information like service offerings. This is something CMDB. Okay, CIV Mhm. says. So we have a different team to handle this. Okay, we have an integration different team. But to Mhm. adopt to any other team, you have to know the basics of ITSM. If you're strong in Okay. ITSM, it is easy for you to learn other modules. Mhm. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yeah. So No, Sumant. to administrator to make any changes from the backend perspective for an organization. Hmm. So, CMDB and LDAP integration should be mapped, right, for this. It It would depends be on your already. project. It No, no, depends on your usually it project. will be, see, when an organization starts using ServiceNow, Hmm. uh, when they use change management or an incident management, Yes. CMDB with CIs is mandatory. See, They should. it's not mandatory to go with LDAP integration. You can also use Azure. You can use some other integration. So it's purely depends on your client, and see, the designing of project which we cannot define, Sumant, here. Only the development area, as a Yeah. developer, you will take up the responsibilities. Yeah. The thing which I was talking is out of the picture, but as part of It's completely architectural out of the solution, picture. yeah, as part of architectural solution. So when an end user uses, so AD integration to AD integration or CI or CMDB or CMDB, CI, all this comes into discovery actually. So it's a okay, different module, and integrations is a different module. And as I told you, altogether we make a project. Here, ITSM alone cannot be a project. Integration alone cannot be a project. It's a mix of
all the Those modules. will be some kind of topics which would be No, actually, see, it's purely designed for ITSM only, because if I go with any other modules involved in this course, the length of the course will be increased, which is oh, like it's more than 2-3 months. No one can actually show interest. And if you learn all the development activities of ITSM, you can do anything with the scripts and the CMDB integrations. But before doing, you have to be strong enough in JavaScript again. yeah, Yeah, got it. but see, once you are like good with ITSM, so Sumant, everyone, even I started as a junior associate with ServiceNow. I learned ITSM. I'll work for integrations now. I work for virtual agent. So everyone keep on uh, upskilling their knowledge. Okay, in a go, no one will work on 3-4 modules. You will be put on one project for one module only. Okay. Got it. So anything that would be covered related to backlog creation, Backlog creation, like uh, catalog creation, are you asking? yeah, backlog creation in the catalog related to Agile, something on a basic level within this. Actually, all these are a story, scrum mastering, right? It's purely depends on like project to project, it differs. Okay, but working on creation of catalog items and all, we can do it. That's Okay. not a problem. That we do it for every batch. I may help them to create 1-2 catalog items, ask them to add different functionalities on form. Okay, even if you're put in a project, they ask you the same. Yeah. So catalog creation services are key point for me to actually focus. So that's the reason. Yeah. But in catalogs, again, I don't think you will be using more of integrations or anything, but a large amount of development is involved. Yeah, Yeah. got it. Yes. So how much experience we have to get for job, to get the job for this course? See, it depends on what roles you are trying. If you are trying for an architect role, you need more than 6+ years. If you are trying for a admin role, if you are 2-3 years also, they are okay. If you are trying for a developer role, again, it depends on your knowledge, how you present yourself in the interviews. So I cannot answer this question because eh, based on your profile, the questions will be shooted in the interviews, guys. If you are giving 4 years of experience, they'll ask you relevant to your experience. Yeah, Sumant and John, any other questions? Yeah, I'm good, Kavya. Yeah, I'm good. So usually Mm-hmm. the scheduled slot would be 9:30. Yes, see, as of now, I'm thinking that we'll start a batch in the evening. But if majority of the people are okay with the morning batch, then I'm okay to switch it to morning. Morning, it's what is the slot time? Because I am also a working professional, so usually so 9:30 is the best time for me. So need to see. 9:30 to 10:30, something we can do it. Okay, that's fine for me actually. Mm. See, for one person, I cannot commit That anything. depends again the majority again. Yeah, it depends on majority, guys. You can let me know what is your flexible timings, like morning or evening. I can only take class till 11:30, and again in the nights from 9:30 to 10:30. These two slots, like from 9:30 to 11:30, I can connect. Again in the night, 9:30 to 10:30. Okay, But so everything 9:30. definitely are going to, yeah, sorry. Yeah, for morning 9:30 to 11:30 is most of the people working times. So it's odd for most of the people. But 9 to 10 something I can do it. But even I have my ongoing batch. I have to give time for them also, right? Yeah. As we planned, just we right now stick with the 9:30 to evening 9:30 to 10:30 p.m.
So Yeah, meanwhile, yeah, if you I'm have many okay. people, some See, other people I will have given discuss off on some my other free times. timings actually. You can check with the students and let me know. Yeah, fine. Okay, yeah. Any questions from anyone? Tomorrow, like around 9 p.m. we'll connect, guys. And we'll see how we can create this PDI, how we can create a user profile, and all other things we are going to learn. Yeah. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. I'm good. Thank you. Thank you so much, guys. Great day. Bye. Thank you, Kavya. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank Thanks, you all. Good night. Thanks, Kavi. Thank Night. you.